Shalom, Erev Tov, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. IDF forces are deepening their hold of Gaza City, systemically eliminating Hamas's terror operatives and infrastructure, while in tandem intensifying efforts to facilitate humanitarian conditions for the Gazan population. Israel conducts retaliatory strikes against the Iranian proxy Ansar Allah, which is dominated by the Houthi tribe in Yemen. Germany warns Israel that any annexation of Judea, Samaria, or the Jordan Valley will draw a political retaliatory response by Berlin. IDF forces are deepening their hold of Gaza City, systematically eliminating Hamas's terror operatives and infrastructure, while in tandem intensifying efforts to facilitate humanitarian conditions for the Gazan population to withdraw from the high-intensity combat zones. In an address to the nation, IDF Chief of General Staff Lieutenant General Eyal Zamir announced that the military's actions are carried out according to an orderly plan with the aim of returning the hostages back to Israel and ensuring a decisive defeat of the Islamist Hamas. לאחר דיונים מקיפים עם הדרג המדיני, צה"ל מעמיק באופן משמעותי את הפעולה בעיר עזה. אנו פועלים בעומק השטח, בשילוב של כוחות יבשתיים, אש מדויקת ומודיעין איכותי. מטרתנו להעמיק את הפגיעה בחמאס עד להכרעתו. כל פעולותינו מבוצעות על פי תוכנית סדורה, כשלעינינו שחרור החטופים והכרעת חמאס. חמאס מוכה וחבול. הכרענו את עיקר כוחו הצבאי, וכעת אנו מעמיקים את ההישג שיאפשר לקרב את סיום המלחמה. General Zamir went on to highlight that since the atrocities committed by the Islamist Hamas and its Palestinian terror affiliates on October 7th of 2023, the Israel Defense Forces were forced to act on multiple fronts, and as part of its unrelenting efforts, a new security reality emerged that has effectively altered the Middle East in Israel's favor. מאז ה-7 באוקטובר, היום שבו הותקפנו באכזריות, השתנתה התפיסה המבצעית שלנו לחלוטין. בשיתוף כלל זרועות הביטחון, חיסלנו את רוב מנהיגות החמאס. פגענו בציר הרשע האיראני כולו, והסרנו איומים קיומיים במסגרת מבצע עם כלבי. תוצאות אלו, שהושגו בהקרבתם וגבורתם של לוחמינו האמיצים, באוויר, בים וביבשה, יצרו מציאות ביטחונית חדשה והזדמנויות אשר יש בהם כדי לשפר את מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל ואת המציאות במזרח התיכון לטובתנו. It is important to know that while the IDF and Israeli officials repeatedly emphasize extensive efforts to mitigate civilian harm, the Islamist Hamas organization, in contrast, released a statement in which it threatened to murder the Israeli hostages in captivity, a statement which infuriated U.S. President Donald Trump. If they put the hostages in front of them, Hamas as protection, as what they call them bodyguards, Hamas is going to have hell to pay. Returning to Israel, where IDF spokesman Brigadier General Efi Defrin underscored Israel's efforts to urge the non-combatant population of Gaza to leave the city for their own safety's sake. We continue to urge civilians to distance themselves away from the combat zones in Gaza City so they can reach safer areas. In recent weeks, the IDF expanded humanitarian efforts in Gaza, setting up a humanitarian area in the south. This area provides greater access to food, water, medical care, and shelter. And while Israel works to open corridors for civilians to move south, such as the Rashid corridor, Hamas is actively trying to block them, forcing families to turn back and remain in harm's way in order to shield Hamas fighters and preserve its power. Earlier yesterday, at the IDF headquarters, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, alongside Defense Minister Israel Katz, Deputy Chief of General Staff Major General Tamir Yadai,
National Security Advisor Tzachi Hanegbi and other senior IDF officers oversaw yet another aerial strike against the Iranian proxy Ansar Allah, which is dominated by the Houthi tribe in Yemen, after the terror group had launched dozens of projectiles, to include ballistic missiles and unmanned aerial vehicles, towards Israeli territory in recent days. אני פה בחמ"ל בקריה יחד עם שר הביטחון, סגן הרמטכ"ל, ראש המל"ל ומפקדים בכירים של צה"ל. כוחותינו פועלים בכמה וכמה זירות. לפני דקות אחדות הטייסים שלנו תקפו את נמל חודדה בתימן, זה נמל האספקה הראשי של משטר הטרור של החות'ים. במקביל כוחותינו פועלים בעזה, בעיר עזה, במטרה כמובן להשיג את הכרעת האויב, אבל במקביל גם לפנות את האוכלוסייה. ואנחנו עושים מאמצים כרגע לפתוח צירים נוספים כדי לאפשר פינוי מהיר יותר של האוכלוסייה העזתית, להפריד אותם מהטרוריסטים שאותם אנחנו רוצים לתקוף. Meanwhile, in Brussels, after failing to gain unanimous support from EU member states to impose sanctions against Israel, the non-elected commissioners of the European Union have gathered today to fulfill the wishes of Commission President Ursula von der Leyen to impose new sanctions against Israel over the prolonged war against the Islamist Hamas in the Gaza Strip. Ahead of the meeting, EU Commission spokeswoman Paula Pinho said that the commissioners aim to suspend certain provisions of the Euro-Mediterranean Association Agreement between the European Union and Israel. Demain, en réunion du collège, les commissaires adopteront un paquet de mesures concernant Israël, notamment une proposition de la Commission visant à suspendre certaines dispositions commerciales de l'accord euro-méditerranéen entre l'Union européenne et Israël. Pinot continued by acknowledging that the European Commission would also push for sanctions that demand the approval of the European Council, which consists of leaders of EU member states, in line with President von der Leyen's announced intentions, which she laid out during her State of the Union speech to the European Parliament in Strasbourg last week. It will include also those which will require an endorsement by the Council. So these are the measures announced by President von der Leyen at her speech last week. Earlier, during a joint press conference between German Foreign Minister Johann Wadephul and his Swedish counterpart, Maria Malmer-Stenegard, the two top diplomats voiced their deep concerns over Israel's high-intensity offensive into Gaza City. Die neuerliche Offensive in Richtung Gaza-Stadt ist in dieser Hinsicht die vollkommen falsche Richtung. Wir lehnen das ab und haben das auch gegenüber der israelischen Regierung deutlich gemacht. Das ist ja letzten Endes auch die Basis für die Restriktionen, die wir bei den Waffenlieferungen als Bundesregierung vorgenommen haben. As regards today's news about the attack on Gaza City, we from the Swedish side are extremely worried, and we have been very clear from the very beginning when these plans were presented that any change by force of territory would be a breach of international law. And we are extremely worried about the situation in Gaza, and we mean that we need to put more pressure on the Israeli government to let humanitarian aid in, but also on Hamas. Minister Wadephul continued by revealing, despite Berlin's refusal to recognize a Palestinian state absent a political process, that he would attend the French-Saudi conference in New York later this month to express Germany's support for a two-state solution. Die Bundesregierung wird immer im Lichte der weiteren Entwicklung im Gazastreifen und auch hinsichtlich möglicher Annexionsanstrengungen seitens der israelischen Regierung in der Westbank die Situation neu beurteilen. Unsere Position in beiden Fällen ist sehr klar. Annexionen sind völkerrechtswidrig und würden auch eine politische Reaktion
von uns erfordern. The German foreign minister further cautioned Israel that if it were to retaliate to the decisions by France, Britain, Canada, Australia, and Belgium, who intend to recognize Palestinian statehood by annexing parts of Judea, Samaria, and the Jordan Valley, Berlin would trigger a retaliatory political response to Jerusalem's move. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich entschlossen, an der Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung, die unser enger Partner Frankreich gemeinsam mit Saudi-Arabien nächste Woche ausrichtet, teilzunehmen. Ich werde persönlich in New York an der Konferenz teilnehmen. Wir haben eine entsprechende Resolution auch unterstützt im UN-Sicherheitsrat. Wir bleiben bei der Position, dass ein Palästinenserstaat jetzt nicht anzuerkennen ist, aber dass eine Zwei-Staaten-Lösung möglich sein muss. Thank you for watching TV7 Israel News. Please continue to pray for the hostages and also for the troops now operating in the Gaza Strip, as well as for the peace of Jerusalem and redemption of Israel. Separately, if you're blessed by TV7 Israel's news updates, which are exclusively donation-based, please consider supporting our nonprofit ministry with a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hassan, and God willing, until our next update, Shalom from Jerusalem.